ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டொமினிக். நான் இப்போ என்னோடய ஸ்டார்ட் அப்பான ரெக்ஸான் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் அண்ட் அதில் நான் கொடுக்க போகிற இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஐடி அண்ட் ஏஐ ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் பற்றியும் மற்ற அதர் சர்வீசஸ் பற்றியும் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ரெக்ஸான் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, கம்ப்ளீட்லி எங்களோட கஸ்டமர்ஸுக்கு நாங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்யூஷன் மூலமாக காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக லைசன்சிங் மாடல் இல்லாமல் ஸோ எங்களுக்கு மிக கம்மியான குறைந்த விலையில் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கறது தான் எங்களோட பிளான். ஸோ இதில் வி ஹாவ் பீன் கிவிங் லாட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் லைக் கிளவுட், DevOps அண்ட் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, we have been giving a ready-made kind of solution இல்லாமல் we have been giving a tailor-made kind of stuff. So அதில் ஒரு பார்ட்டு தான். ஸோ we are talking about the training and kind of எப்படி இந்த what kind of training we are going to give. ஸோ இந்த ட்ரைனிங்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ பேசிக்கலி ஸோ I have almost 20 years of experience in this IT industry. It's almost 2 decades. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, எங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் as I have already mentioned, it is a tailored kind of program. ஸோ இது 3 கேட்டகரிஸாக நாங்கள் பிரிச்சிருக்கிறோம். ஸோ ஒன் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ், so they have been started with a IT journey with 3 years of experience in the IT industries. 3 years ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களால நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஸோ அடுத்தது என்ன இந்த கேரியர் ஜேர்னியில் ஸோ எப்படி போகிறதுங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன தயக்கம், ஸோ இல்லைனா தே டோன்ட் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஆர் கிளியர் விஷன் இன் த ஜேர்னி. ஸோ அது செகண்ட் கேட்டகரி. ஸோ த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி, த ஃபைனல் கேட்டகரி, த தேர்ட் கேட்டகரி ஐம் going to talk about is like for the professionals who have much experience. ஸோ அவங்களுக்கு ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் இஃப் தே வாண்ட் டு அப்ஸ்கில். ஸோ இப்போ ஸோ தே மேபி டெவலப்பர், ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக இருக்கலாம், இல்லை டெவாப்ஸில் இருக்கலாம், ஆர் லைக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப்பில் இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங்கை ஸோ வி ஹேவ் பின் கிவிங். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பிளான். ஸோ இந்த ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ வி ஹாவ் லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ். இது உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் ஷெடியூல்லையும் நீங்கள் யூ கேன் பி ஏபிள் டு ஜாயின். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நாங்கள் கொடுக்குறது என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ bilingual. ஸோ அதாவது ஸோ வி ஹேவ் பின் கிவிங் த ட்ரைனிங் போத் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ அது எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகணுங்கிறது தான் எங்களோட அல்டிமேட் கோல். ஸோ வெதர் இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்வான்ஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் எ நியூ கேரியர் பாத், எங்களோட ட்ரைனிங் உங்களுக்கு மிக அதிக பிரயோஜனமாக இருக்கும். எங்களை எதுக்காக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ வி ஹேவ் பின் ப்ரொவைடிங் த ரியல் வேர்ல்ட் ஸ்கில்ஸ். So especially on Linux. So having more than 20 plus years of experience in Linux, so I can guarantee you, so like you can get நீங்கள் ஆல்ரெடி லினக்ஸில் இருந்திருந்தாலும் so you can be able to master in Linux. So அப்புறம் DevOps, Kubernetes, Cloud and much more. So we will be doing. And as I already mentioned, so இது முக்கியமாக உங்களுக்கு லைவ் லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் நடத்துகிறோம். அண்ட் இட்ஸ் பியூர்லி அன் ஆன்லைன் ட்ரைனிங். ஓகே, அப்புறம் ஃப்ளெக்சிபிள் ஷெடியூல்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வீக் டேஸ்லேயோ இல்லை வீக்கெண்ட்லேயோ நீங்கள் உங்களோட ட்ரேடிங் ஷெடியூலை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். as I already mentioned, it is a bilingual. போத் நீங்கள் தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் எந்த லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு இருப்போம் அதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸிங் நாங்கள் ஸோ அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். ஸோ நீங்கள் ஸோ இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நீங்கள் மற்ற ப்ரைஸோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இட் வில் பி வெரி லோ. ஸோ என்னென்ன மாடியூல்ஸ் நாங்கள் கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஸோ கமாண்ட் லைன் மாஸ்டரி. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் கெட்டிங் இன் டு த மோஸ்ட்லி இன் டு த சர்வர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, அப்புறம் ஸ்கிரிப்டிங்கில் ஸோ எதர் இட் மேபி அ ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் அண்ட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் வி வில் பி டேக்கிங் அப் அபவுட் பைத்தான் அண்ட் DevOps and CI/CD like automation. So what are all the tools available in DevOps, CI/CD like Jenkins, Git, Docker, and when you're talking about configuration management and Terraform, so we can talk about Ansible and Terraform. So for containers, cloud computing. So cloud computing, so we will be talking about both the public clouds and the private clouds, so like OpenStack and virtualization.
So when you're talking about virtualization, so we have been doing on OLVM, which is an Oracle product, which is based upon OVIT, which is a community-based open source solution, and some tools like Proxmox and VMware. ஸோ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது யார் வேணாலும் லேர்ன் பண்ணலாம். நான் முன்கூட்டியே நான் சொன்ன மாதிரி, ஸோ இட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி வி ஹாவ் பீன் ஸ்பிளிட் இன்டு 3 கேட்டகரிஸ் லைக் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ், இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆர் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆர் வெரி பிகினர்ஸ் டு த கேரியர் பாத். அண்ட் if the businesses want to, or startup businesses or small SMB kind of sectors, அவங்க தங்களோட பிஸ்னஸில் எம்ப்ளாயீஸை வந்து இதில் ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹவவர், ஸோ anyone who is interested to get into the IT, if you want to learn some knowledge on AI, so how do we get into this particular IT infrastructure using some AI tools, அதை நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ the guidance program ஸ்பெசிஃபிக்கலி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு சூஸ் த ரைட் ஐடி கேரியர் பாத். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 கேட்டகரியில் வந்துடும். ஸோ ஆர் த ஃப்ரெஷர்ஸ், திஸ் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தம். எஸ்பெஷலி we will be targeting for the individuals on one-on-one basis. So நான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்த one-on-one sessions. So then only we can be able to understand. So everything will be on the online. So we'll be providing you like, so how your roadmap will be, or how your career roadmap will be, and what would be your career goals. We understand better when we have been discussing with you with one-on-one sessions. So like key features and benefits. Yeah, so it will be a live interactive sessions. It is not a recorded session. And however, so we will be providing a recorded sessions for later review for you. அப்புறம் இதில் நாங்கள் we will be assigning some projects. So for individuals, for each and every individuals, or if it is a team, then we'll be assigning to the entire team. So that will give you a more hands-on experience. அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அப்புறம் ஆஃப்டர் ட்ரைனிங் சப்போர்ட் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். அண்ட் to a limit, we will not guarantee about the career guidance. When you're talking about career guidance, we will provide you how you can focus your career. So அப்படி நாங்கள் வந்து we will be giving some career guidance. And benefit அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, immediate after the training you can be directly, however you will be learning everything in your practical sessions. அதை நீங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோஸில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்புறம் we will be providing a course completion certificate. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு, it will give you your confidence. And when you are talking about the other benefits, you will be having a good networking opportunity with other participants. So that will help you to interact with more kind of people like you. So learning methodology, so as I already mentioned, so it is a one-to-one sessions. So that is for individual it is a personalized training for individual needs. And we're not talking about the other methodology which we are going to talk about, minimum of 2 to 5 people. So adukku naanga vandu we will be providing some of the training. And again, so when you are talking about the corporate training, so it is for the specific teams who are in the corporate, so they can be able to understand their particular work environment. So அவங்க ஒர்க் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற certain critical areasல, so they can be able to train on. Schedule, so weekend and weekend schedules are available. So we'll be spending a 10 hours program over a week, 1 week. அப்புறம் கஸ்டமைஸ்டு கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம், ஸோ இன் பேட்ச் ஆர் ஒன்-ஆன்-ஒன். ஸோ அப்படியே நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ எதுக்காக இந்த வந்து பர்டிகுலராக நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு, ஸோ தட் தே வில் பி வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் ஆன் தேர் வீக்கெண்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் நாங்கள் வந்து அவைலபிள் பண்ணுறோம். ஸோ வீக் டேஸில், ஸோ நார்மலி ஆஃப்டர் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் தே கேன் பி ஏபிள் டு ஜாயின் அஸ். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஷெடியூல்ஸ். So these are all some of the questions which will arise on your mind. So when you're talking about, when I was talking about what exactly the solutions and our services or training we have been providing, so in the questions unga mind la thonalam, in what prior knowledge is required. So enna knowledge எனக்கு இருக்கணும் இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Since I already mentioned you, there are 3 kind of categories, for freshers, and for freshers guidance program, and for the initial program for some professionals, and for an exclusive experienced IT professionals. So adha mari naanga vandu we will be designing from the beginners to the professionals. So adukku kudukurom. So live lab demonstrations, our live lab demonstrations conducted. So அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so we will be providing a virtual environment.
Okay, so so you can, if it is a Linux, so we'll be providing you a kind of a Linux environment where you can have a hands-on on any commands or any kind of scripts kind of. So we will be providing that during the course of your training. And what support is available posting. So after the post support, what after the training, so we will be providing you the recorded sessions if it is available during your course of training. And community support, like, so you will be having kind of support. You can call us, or you can write us through email. And you have not mentioned about the pricing. So as I already mentioned, it is an affordable, it's a flexible pricing தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். So it depends upon your needs. We have different kind of trainings available, as I already mentioned in the course module. So from basic Linux to mastering the Linux, DevOps, so you can have overall kind of stuff on DevOps. So that depends upon your individual or as per the team's requirement. So we'll be giving the pricing. Definitely, I can assure you that will be a better price in the industry or in the market. So you can contact us for any details. So we have been providing you the website details and the contact details, and as well as our email ID in each and every slides. So include other services. What all the other services we have been providing from REXXON Consulting Services, like automation. So apart from the training, so we have been providing services to our customers based on open source solutions, especially on these three categories: automation, cloud, and DevOps. So you can contact us for what kind of solutions your current infrastructure requires, and definitely it will be a tailor-made one. And thank you. So, and we are waiting for you. Thanks.